guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So I'm your Karan over here who is going to teach you your next session of your muscular tissues. Okay, bye. Yes. So what are your muscular tissues? Okay, bye. So I'll try to complete this entire chapter by today. From tomorrow onwards, morning, we will be teaching or we will be talking about physics and chemistry. Then evening, la botany or zoology. Okay, bye. Morning, la physics or chemistry. Evening, la botany or zoology. In the Mari we will be seeing. Okay, bye. Yes. So till we complete portion, maybe till December varicon, this is how our planner is going to go. 3 days plus 3 days physics, next 3 days of the week is your chemistry, same thing. And the Sundays we will have to do something else. Okay, but Sundays like an entire day over there we will do one shot videos or something like that. We will just complete that. Okay. Yes, pa. And by the way, one shot series is something that will be starting. Okay, I'll be starting that only from September 9th. Okay, not from sorry, from the 1st of September, I'll begin them. Okay, ma. Yeah, it's around like if 10th of August, now it's today is 9th of August, it's around 2 o'clock in the afternoon. So yeah. Around over 20 days பக்கம் இருக்கு இல்லையா yes pa so the 20 days வந்துட்டு complete ஆனதுக்கு அப்புறமா we will just begin so the 20 daysல I'll try to give as many detailed videos as possible okay வா yes and அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா within this end of this month we will have to reach the 50 subscribers அப்பதான் first of the Septemberல இருந்து I can begin to do what to actually do one shot videos இல்லையா yes now I'll just begin you. See, muscular tissues. What are muscular tissues? Pa? Now body நடக்கக்கூடிய ஒரு actionமே. Let's say that I'm talking. Let's say that I'm moving my hand. Let's say that I'm walking. Let's say that I'm running. Let's say that I'm singing. Let's say I'm uh, doing any action. Okay, any action. Each and every action that is done by us are controlled by muscular tissues. Okay, va? Fine. Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what can I say? See, muscular tissues வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something which is actually muscle fibers இருக்கு muscle fibers எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து it will be giving you your muscular tissue இந்த tissue எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சேர்ந்து it will be giving you muscles ஓகேவா this is how it actually happens ஓகேவா this is how it actually happens சரிங்களாப்பா yes பா see இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will just start to see now we will see that this is your muscle. This is your muscle inside. So what will happen is, okay, let's say that this is your muscle. Okay, but yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is இதுதான் உங்க muscle now. Now let's say that you are just cutting weight. Okay, let's say that this is your muscle. இந்த மாதிரி வந்துட்டு this is your smooth muscle னு வச்சுக்கோங்களா? Yes. இப்போ let's say that you are just cutting it. Okay, you are cutting it like this. இப்போ நீங்க இதை கட் பண்ணீங்கன்னா what will you have பா? What would you have over there? You will be having. I'll just draw this. Okay. Okay, so this is your muscle னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா over here ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you can see is okay. So if this is your muscle னு வந்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன். Now what will you have is இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having some bundles.
What are these bundles, pa? In the Mari, you will be having some bundles. Okay. In the Mari வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you will be having some bundles, okay வா? Yes. So இதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு it will be extending throughout your muscular tissue. Mm. It will be just extending like throughout your muscular tissue வந்துட்டு it will be extending, okay வா? Yes தான். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what are these things ன்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, okay வா? Yes. See, now I think it's a little bit more contrasting and the picture is clearly visible ன்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, just one thing is, see this entire structure is actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா as your skeletal system. Skeletal system கிடையாது, sorry, skeletal muscle. Okay வா? Yes. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா specifically just this one entire structure, this one structure, this is actually known as, is actually known as your vesicles. What is this part? Vesicle. Okay, vesicle is plural and is actually known as vesicles. Okay, ba? Yes. So how many vesicles are you having, ba? Not like specifically how many. You can see this is one vesicle, one. Okay, these are all vesicles. Okay. Hmm. இப்போ now let's say that இதோட zoomed version தானே இது, ஒரு zoomed version தானே இது இல்லையா? Okay. Now let's say that I'm taking this and I'm just going to zoom it. Okay, அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? Yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, let's say that this is your entirely big vesicle ன்னு வச்சுக்கலாம். What is this, pa? கொஞ்சம் irregular இருந்தா நல்லா இருக்குது. So பார்க்கறது இல்லையா? So I'll just have it irregular வச்சுக்கலாம், ரெகுலரா வச்சுக்கலாமா? So then I'll just have this regularistic way. Okay, இந்த மாதிரி வந்துட்டு you're having your physical plural ஒரு spelling இருக்கு, that is FASCIC. Fasciculus is your term, that is singular term. Physical is actually your plural term. Okay ba? Yes pa. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்குள்ளார வந்துட்டு what will you have is, you'll be having a specific structure that is round structures you'll be having. Yeah. Yes, pa. What are these structures, pa? This structure is what actually known as your muscle fiber, or also known as what? Or also known as myofiber. Not myofibril, it is myofiber, or also known as muscle cell. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, it will be around hundreds இருந்து thousands வந்துட்டு you will be having this. Okay, how many pa will you be having this? You'll be having hundreds இருந்து thousands வந்துட்டு you will be having this. ஓகேவா? ஃபைன், ரைட்? எஸ் மேம். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do you have over here is, let's say that now you are having your muscle fiber இல்லையா, or your muscle cell or your myofiber இல்லையா. Now I'm going to zoom it up. Shall I?
Zoom it up. Okay, ma'am. Yes, ma'am. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what you have over here is இப்போதைக்கு we will just I'll just draw this. Wait a second. One thing that I'm drawing bed at all. Okay, I'm not drawing anything like a bed at all. Okay. Yeah. Um.
Mhm. Okay, pa. See, this is how your structure would be. That is, if you're cutting this in sense, okay, let's say that you're cutting this, okay, let's say that you're cutting this now. இதுக்குள்ளார வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா again you will be having some circles வந்துட்டு you will be having, if you're cutting this in sense, let's say that, wait a second. Hmm. If this is your muscle cell, okay, if this is your muscle cell, of this, either this is your muscle cell, or this is your myofibril, or this is your muscle cell, இல்லைன்னா this is your muscle fiber என்ற பட்சத்தில் இதுக்குள்ளார வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா further what you will have is you'll be having some small circles வந்துட்டு you'll be having. Okay, hey, it is hard to shape. Okay, இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will be having, what are these known pa? Myofibril. Okay, what is this known as pa? This is known as your myofibril. Okay va? Yes. See, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா over here இந்த இடத்துல what do you have is you have myofibrils இல்லையா? இப்போதைக்கு let's say that you are just cutting it. Hmm. Okay, let's say that you are cutting it like this in a transversal way. You are cutting this like this in a பட்சத்தில் what will happen is you will be having this, um, let's say that you are halfly when you're cutting it, like you are cutting it like this. அதே மாதிரி like this, இது like this you are cutting. ஓகேவா? அப்படி கட் பண்ணும்போது what will you have பா? You'll be having this like this இல்லையா? You'll be having the segment like this இல்லையா? Yes பா. So இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what are these segments பா? These segments are none other than your myofibrils. These are your myofibrils. ஓகேவா? Yes, myofibrils வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be extending together. So myofibrils எல்லாம் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குது? These myofibrils. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you'll be having your what else? You will be having your mitochondria. Like this you'll be having your mitochondria எல்லாம் வந்துட்டு you'll be having. Then அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா uh, just a second. The myofibrils அப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா also வந்துட்டு what else will be there is there will be a medium. Yes, see இங்க வந்துட்டு this entire part. Okay, fine. Okay, so இந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you'll be having a cytoplasm. Okay, cytoplasm வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you'll be having a lot of cytoplasm. But the thing is, it is not known as cytoplasm, it is known as sarcoplasm. But you just have to know. If I have to draw for the entire thing, then I'll take an entire day. You just know that. What is this known as enough? Hmm. This is known as your sarcoplasm. Sarcoplasm. Okay, right. Yes, pa. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what you will have is you will be having tubules வந்துட்டு இருக்கும். You will be having your tubules like this. இங்க இருந்து இப்படி பெண்ட் ஆகி இங்க வந்து இப்படி போய் திருப்பி இப்படி பெண்ட் ஆகி இங்க வந்து திருப்பி இப்படி போய் திருப்பி இப்படி பெண்ட் ஆகி இங்க வந்து
Like that, you will be having your tubules. Okay, what will you be having? You will be having your tubules. Yeah, yes, see like this. Hmm. In the Mari வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what did you have? You will be having your transverse tubules. You will be having many of them. Like this, you will be having yeah. Yes, அதே மாதிரி the transverse tubule வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி it will be circular in shape. Okay, right? இந்த மாதிரி வந்துட்டு it will be circular in shape இல்லையா? Yes, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you know, it is known as your transverse tubule. Okay, yes, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what will be over there is, you know, in the transverse tubule நடுவுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, there will be sarcoplasmic reticulum. அதாவது will be having a network like structure, you know. Yes, sir. சரியா? I'm fine. I'm a little bit, you know, convinced with my own diagram. Okay, what is this stuff? This is known as your sarcoplasmic reticulum. What is this part? This is actually your sarcoplasmic. Okay, and what is this part? This is your mitochondria, isn't it? Just give me 1 minute. No, my neck is paining, so I'll just heighten my table. Yeah, table கொஞ்சம் heighten பண்ணா it will be kind of good for my neck pain actually. Just give me 1 minute. Okay.
Yes, I think I'm audible. Yeah. Yes. So அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you'll be also having your nucleus. Okay, nucleus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வேவல் எப்படின்னா இது வந்துட்டு is your nucleus. Okay, right, pa? Fine. Oops, something I've touched anyways. Fine. So this is your structure. சரிங்களா? Yes. இப்போ அடுத்தது myofibrils வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is made up of sarcomere ன்னு சொல்லுவாங்க. Where your sarcomere is further made by a thin filament and a thick filament. Where your thin filament is further made by your lot of things, and then also your thick filament is also made by lots and lots of things, and the marriage it will be going on, going on, going on. So we will just stop it over here. Okay, wow. Yes. Oh, for the structure, okay, wow. You know. So that means what pa? So first of all, when you are having a skeletal muscle, yeah. Or your skeletal muscle, any muscle, isn't it? You have your muscle, yeah. Yes, pa. Even muscle, what is this muscle, pa? The muscle, something where you can say that it is having what? It is having vesicles. I've got these spellings, I think. Just this is what your vesicles are. Then further in the vesicles, inside this vesicles, you can see myofiber, or also known as muscle fiber. Actually, if I also see, okay, this is where my table is, and I'm sitting over here. So that is why for next line I have like this. Okay, yes, my table will be coming over till here, so no problem for me. But yeah, anyways, fine. See, if I are also known as what pa? What is it also known as? It is also known as what, what? I forgot. Uh, Muscles. No, I didn't forget. I was not thinking. Yes. அடுத்து வந்துட்டு what is this made up of? This is further made up of your um what myofibrils. Myofibrils are further made up of what? Further made up of sarcomere. Okay, right. For pakava, superba, amazing. Hmm? So yes, pa. So with this, we will be completing the structure. Now over here, if you see, what do you have in you will be having a few specific structures. Do you want my video on? First of all, I'll see whether the live is going on or whether is it not going on. Or I just started to take the session. What is hey FF? Oh, something I touched. யாரோ ஒருத்தங்க unsubscribe பண்ணிட்டீங்க. How dare you unsubscribe? எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன். But you guys just unsubscribed it. Like, I look so terrible, இல்லையா? I'll have to shave my beard. I'll have to take care of my face a bit. Okay, anyways, fine. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா okay. See, now what are we going to see over here is I don't think my face is that much needed. Shall I off this? பரவாயில்ல இருக்கட்டும். You just guys see my own beautiful face. Okay. Yes.
இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இதால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் தீஸ் மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னோன் கேட்டீங்கன்னா, ஃபாலோவிங் டீடைல்ஸ் ஓகே. ஸோ மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் மசில் செல்ஸ், ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் மயோஃபைபர் அண்ட் டூ வாட் பார்ட்? இதால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் கன்ட்ராக்ஷன். ஓகேவா? எஸ். இல்லன்னா வந்துட்டு அதே மாரி வந்துட்டு ரிலாக்சேஷன். They are capable of contraction, they are capable of relaxation. These are the two primary things that they are capable of, isn't it right? Yes, yes, yes. ம். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the cells of the muscular tissue இருக்கு இல்லையா? இதால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, can contract ஆகுதுன்னா what can we say? It means it is uh, what does it mean? Pa? It means வந்துட்டு can shorten. Okay, it can shorten. ஓகேவா? அதில வந்துட்டு என்ன ஆக முடியும்? It can also shorten இல்லையா? Yes. அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ம் in response to a stimuli. ஓகே. எஸ். அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they can also relax. ஓகேவா? ரிலாக்ஸ்னா என்னது? They can also they can lengthen it upன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எஸ். அதாவது lengthen is their original relaxed state. Original state. ஓகேவா? They can also come back to their uncontracted state. ஓகேவா? எஸ். இப்போதைக்கு their action தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, moves the body to adjust the changes in response to the environment and also to maintain the position of your various parts of the bodies and all of these things. Yeah. Yes. See, for an example, if this contraction and then if this relaxation இல்லாத பட்சத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you cannot move at all. ஓகேவா? எஸ். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the action that is this contraction and then the relaxation தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, is something that moves the body of us. நம்ம entire பாடியவே வந்துட்டு மூவ் பண்றது is this one only. ஓகேவா? எதுக்காக இது மூவ் பண்ணுது with respect to the stimuli? Let's say that some person is coming to hit us. என்ன பண்ணுவோம்? We will automatically blink our eyes. We will just keep our hands in order to protect ourselves. We will run away. All of these things are there. Yeah. Yes. So these are your external stimuli, isn't it? Yes, pa. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, on the based on their location, like where they are located and how their cell structures and all of these things is வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we have categorized this particular muscle fibers in the muscle cells into a few categories. There are none other than three categories. Okay, why? Yes. Now, shall we see about these three categories? Yes. So, these three categories are very important. Okay. Yes. So, what are these three different types? What are these three different types? See, on the basis of their location, we have three different types. 1 minute. Okay. So, இப்போதைக்கு okay, right? Yes, pa. See, the types of muscular tissues that we possess is actually of a few different categories or is actually of few different types. Now we are going to see this one fellow only. Hmm. Hmm. Okay. Yes, pa. Yes, 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 yes. Shall I begin?
Hmm. What is that? Skeletal muscle fiber, visceral muscle fiber, then cardiac muscle fiber. Yes, pa. Yes, right. Yes, pa. So these are the three different varieties of muscle tissues that we all possess. So ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು பாத்தீங்கன்னா the structures and all of these பார்க்கலாம்னா not now, not now, not now, not now, not now. I'll take you, you stay here, then you wait for someone has come, I'll just check. We will just take a 15 minutes of break, okay? And then I'll come.
Yes, pa. See, by the way, if you on any of you guys want a room setup in my room setup, I have a very big table, very superb table. I have lots of things. Is okay. If you guys do want to comment in the comment box, I'll definitely give one. And the table query, I was the one who had set it by myself with my own hands, with my own things. It was my first time using the driller at all, everything, and it was so good. My videos edited, but unfortunately, full video na edukka mudilla. I did take some video. கொஞ்சோண்டு வீடியோ I had taken. So அந்த இருந்த videos வரைக்கும் I'll just try to upload and all of these things is, and we will definitely see that also. Okay. Yes. Mm. Yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have? We have three different varieties இல்லையா? Visceral muscle cells இருக்கு, cardiac muscle cells இருக்கு, then all of these இருக்காங்க இல்லையா? Yes பா. Visceralன்னு சொன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த காரணத்தினால I'll just take up the word called as smooth muscle cells. It is purple. Okay. Smooth muscle cells இல்லையா? Yes, pa. Okay, pa. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what are all these in பார்க்கலாமா? Don't worry, everything is very குட்டி. Everything is chota size. Everything will be like half of a page. Okay, half of a page. That means how much page will you have? At most one and a half page. Okay, three and a half, half. ஓகேப்பா. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல வந்துட்டு skeletal muscle இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, is the most abundant type of fiber, which is actually found in skeletal muscle னா என்னதுப்பா? That means what? That means, it is something that is attached to your skeleton, that is present, on your skeletal system. அதாவது your bones, your cartilage எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? Yesப்பா. So இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, around that or surrounding thatல இருக்கக்கூடிய சில பல விஷயங்கள் தான் is actually known as your skeletal muscle. Isn't it, பா? இல்லையாப்பா? Yes, yes, yes. Okay, see, these muscle fibers இருக்கு இல்லையா? These are the most abundant muscle fibers, of course, because we have skeleton எவ்வளோ the entire body is made up of skeleton, and body சுத்தி இந்த skeleton சுத்தி you should have your skeletal muscles. See, skeletal muscle do not imagine like you'll be having a bone. Okay, when the bone சுத்தி you'll be having some sort of muscles. No, it's not like that. It's not like that. I've already said this, but yet I'll be just explaining this. Let's say that this is your bone. Okay, let's say that here also you have a bone and here some sort of connection. Okay, what will happen is you'll be having your tendons. This is your tendons. Okay, then you'll be having your muscles. Okay, then this is your again your tendons. Okay, so this is your muscle cell. Yeah, it's like that you will be having. Do not imagine a lot at all. Okay, or else you'll be having here tendons, and then here you'll be having your muscles. Like that you will be having that. Okay, like for an example, see, my hand is very lean, so it's very good, very easy. So you see, in another, if I'm just contracting it, how do you guys think I'm contracting it? Huh? இப்படி வைக்கணுமா? இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும். Okay, that means see, இங்க bone இருக்கா? Hereby I'll be having my bone இல்லையா? Yes, see, here I'll be having my bone. Here also I have my bone. இங்கேக்கும் other connection இருக்கும். ஓகேவா? That my muscles over here that has connected this bone with this bone, they'll be, what will they do? When I'm trying to contract, they'll be contracting. Like, these bones, இங்க இருக்க muscle, if this is what the muscle that is present over here, வந்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன். If this is the muscle that is present over here, this will be contracting. அப்படின்னா வந்துட்டு இப்படி இருக்க வேண்டிய muscle வந்துட்டு it will be, it will be come like this. This will also become like this. Okay, so that is how my contraction and my relaxation happens. Okay, right? Yes, pa. அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, and also since it is five, இது வந்துட்டு it is found attached to bones நாலே it is known as your skeletal fiber தான். அது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the activities that are over here இருக்கு இல்லையாப்பா, இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are actually your voluntary actions. Okay, what are these, pa? These are all actually your voluntary actions. Okay, va? Yes, see, I'll be differentiating your points. எத்தனை points I'll be giving you is I'll be giving you around 12 to 10 points கொடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, while giving you, I'll tell you. Okay, so இதுக்கு வந்து அந்த page use பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு I'll just start to write about your skeletal muscles. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, these are, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, the most abundant type of
muscle fibers. Okay, wow. That is, that are found attached to the bones when it is actually, called as skeletal muscle fiber. Okay, wow. Yes. The most abundant type of muscle fiber is the that is this one only. It it is actually around, it is found attached to the bones. Okay, ma, fine. Yes. So it is attached. It is found what? It is found how? It is found that it is attached to the bones and all of these things as well. Yeah. Yes, pa. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, the everything that is done by this muscle. Let's say that contraction of hand and everything that is with respect to the muscle. The muscle contract ஆகுறது, அப்புறமா ரிலாக்ஸ் ஆகுறது வந்துட்டு நம்மளுடைய என்ன பண்ணணும்? இது contraction and relaxation வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be resulting in a movement. Let's say I'm shaking myself, I'm shaking like this and I'm dancing all this. Yeah. This is all because of the skeletal muscle. That is, every voluntary action that we do is something that is because of the skeletal muscle. So contraction and relaxation of the skeletal muscle வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is a voluntary thing that is done by us. நாம தான் நினைக்கிறோம், okay, now my muscle should contract. அதனால தான் our hands are moving. I hope you all can understand. So it plays a vital role in voluntary actions. Oh shit, again it has. யாரோ சூனியம் வச்சிட்டாங்க. Vital role in what? In voluntary actions. Yeah. Okay, but yes. See, they are, under the control of our own willpower. Like we will only should think, okay, I'll have to do this, I'll have to do that. We will only should be thinking, okay, but yes, but see, what are the best examples that you all think? Huh? What are the best examples for this that you all think? Tell me the best example. Okay, now let's talk about the structure. Shall we talk about the structure? Then we'll be going to location, then we'll be going to their function. Okay, book bonders. Hereafter, I'm going to call you as not Pa. I'm going to call you as book bonders. Okay, வா? Yes. சரி, okay, book bonders. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, now what I'm going to do is, see, it's very simple. See, in ஒரு typical இருக்கக்கூடிய ஒரு cell வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, yes, by the way, what are the examples, Pa? The examples for this வந்துட்டு location I'll be telling you, but I'll be writing there. Here I'll be telling you. Biceps is an example. Then, stratified skeletal muscle fibers are an example. Uh, you know, uh, all of these are actually some examples. Yeah, yes. So what is their structure? What structure do you think that they possess? Huh? I'll just check how the live is going on. It's been around 15 minutes. My feed. Oh my god. See, I was checking my live earlier, so there was one video over there. Like live கீழயே வந்து சில பல video recommendations இருக்காங்க இல்லையா? One, see, I didn't see many videos in this particular Google account that I am using. One was saying that, like, um how to tell whether a guy is a virgin or not. That was one video. Then one more video was I drank breast milk and cow milk, which is better. What is wrong with my feed? Oh my god. I never ever had seen such sorts of things. I never even typed such sorts of things, but yeah, I don't get it. Okay. Anyways, okay. See, first of all, what is sarcolemma? What is your sarcolemma, pa? Did I tell you anything about sarcolemma?
See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we all know what do we all know? We all know so we should have written that. Outer layer, this is your sarcolemma. That is your plasma membrane of your muscle fibers. What are your muscle fibers? Myofiber. What is your myofiber? Is your muscle fiber. What is your muscle fiber? Fiber. Okay. I said myofiber, muscle fiber, then muscle cells में சொல்லியாச்சு. Yes, so that's it. Yes, இதுதான் வந்துட்டு the plasma membrane of your muscle fiber is what actually known as your sarcolemma. சரிங்களா? ஓகேவா? Yes, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is, you know, skeletal muscle fibers are, bound, ஒரு எலாஸ்டிக்கான ஒரு டஃப்பான ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பரேன் that is present in your muscle cells are what known as your sarcolemma. ஓகேவா? um, so your muscle fibers are what? Your muscle fibers are bound by tough, then elastic, what and what not? Elastic membrane known as your plasma membrane. Known as your sorry, sarcolemma, which is none other than your name. Okay, pa. ஐனா எஸ்ப்பா சி ஜஸ்ட் beneath இந்த sarcolemma தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் மெனி நியூக்ளியுமே வந்துட்டு இருக்கும் வித் irregular-ஆன வந்துட்டு இன்டர்வல்ஸ் ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா these fibers are actually வந்துட்டு what they are all multinucleated is it okay-வா yes see over here itself I would have said regarding the structure. Isn't it? இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what did I say? Nucleus ன்னு எழுதுனேன்னா this is a single muscle fiber பா. A single muscle fiber ல there are more than one nucleusனால it is multinucleated இல்லையா? Yes பா. Binucleate, trinucleate, but as we cannot count it, it is polynucleated, but we will not say it as polynucleated. Instead of that, we will be telling it as a multinucleated one. Don't we pa? Again the chair is started. It has started to make sounds. I don't get it whether should I change some sort of setting in this chair or what. Sorry, anyways, fine. See, okay, fine now. Yes. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it has more one nucleus. So hence வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is it pa? This is multinucleated. Yeah, what is it pa? It is multinucleated. Isn't it multinucleated? Is it or isn't it? Hmm. It is right. Okay. What am I thinking? Okay, yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு where did I draw this nucleus pa? I was thinking when to sleep. Okay. See, where did I draw these nucleus? I had drawn them in the terminal position that is in the peripheral. The outer layers I didn't draw here. I had drawn it over here earlier. Pa. Yes, pa. So that means what? That means these nucleuses are actually what, pa? They're actually in the peripheral in position. Okay, what are these, pa? They are peripheral in position.
Okay, they are peripheral in position. That means what? There will be only the surrounding layers. Okay, why yes, they marry the cytoplasm of each and every muscle fiber irukal. Yeah, that is your what is your muscle fiber? That is your muscle cell irukal. Yeah, either vandu pathina has a large number of myofibrils, which are tightly packed. Adu mattum each and every myofibril la vandu pathina will be having sarcolemma. In the sarcolemma la vandu pathina the sarcolemma will be having some sort of callus. Aதாவது this sarcolemma vandu pathina it will be giving you dark and then white like what is this? This is your myofibrilla. Idella, what did I see? Sarcolemma, sarcolemma. This is one sarcolemma. This is another sarcolemma. Then 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 this is another sarcolemma. In the Maria, as it has many sarcolemmas, what will happen? Huh? What will happen? Nothing will happen. That will be just, giving you the sarcolemma. There will be some color difference. There will be a few substances over there. Okay, Papa. Just know, I'll be talking about this in locomotions chapter in a very detailed way. Inga vandute we don't have to see that much detailedly. Okay, but first two topics alone, if we see in a very detailed way, that is more than enough. Last two topics, that is your muscular tissue and then your nervous tissue, are not that much important with respect to this lesson. Mother lessons we will be studying. Yeah, I'll be covering it over there. ஓகேவா எஸ் இங்க எடுக்க வேண்டியதோட இல்லாம I'll be taking it over there also ஓகேவா எஸ் அப்பதான் உங்களுக்கு அங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ ஒரே டாபிக்க திருப்பி திருப்பி பேசினா இது கைண்ட் ஆஃப் போரிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் us isn't it எஸ் பா இதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is this பா இப்போதைக்கு we all know that myofibrils இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா shows what shows alternate dark and light bands ஓகேவா ம். எஸ்ப்பா. ஸோ இதனாலேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் இட்? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஷோஸ் அ ஸ்ட்ரைட்டிங் அப்பியரன்ஸ். ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் இருக்கிற மாரியே இருக்கும். ஓகே. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஸ்ட்ரையேட்டட். ஓகேவா? ம். எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரிப்டா இருக்கும். ஸ்ட்ரிப்ட். கிழிஞ்சு போன மாரி இருக்கும். ஓகேவா? லார்வல் ஸ்ட்ரையேட்டட். அ ஓகேவா? அதனால தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட இன்னொரு நேம் வந்துட்டு ஸ்ட்ரையேட்டட் இல்ல ஸ்ட்ரிப்ட் மசில் ஃபைபர். ஸ்ட்ரைப்டு. சாரி நாட் ஸ்ட்ரிப்ட். ஸ்ட்ரிப்ட்னா கிழிஞ்சு போனது. ஸ்ட்ரைப்டு தான் இது. ஸ்ட்ரைப்டு மசில் ஃபைபர். ஓகேவா? எஸ்ப்பா. ஆ அது இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, as we all know how these myofibrils are arranged in இல்லையா? How are these all arranged? They are arranged in a parallelistic way. Let's say that like this. Will be all arranged in a parallel way. Okay, why yes. This is so weak. I can't combine this with these. These are very badass pieces. Okay, sorry. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, now over here வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it will be so good if we just talk about their pictures. This is your smooth. This is your cardiac. This is 3. அது மட்டும் ஒண்ணு மட்டும் கிடையாதா? Anyways, then wait. எல்லாமே வருது. பிளான்ட் ஏறுது.
1 minute, I'll just get the picture. Okay, pa. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you can very clearly see இல்லையா? இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what is this part? This is your skeletal muscle tissue இல்லைனா striped muscle tissue இல்லைனா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, also striated muscle tissue. ஓகேவா? எஸ் பா. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, this is your smooth muscle tissue, then this is your cardiac muscle tissue. ம்? ம். Then your skeletal muscle tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, something that where you can very easily figure out. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it will be very parallel in nature. See, you can see இல்லையா? Everything is so parallel in nature இல்லையா? This is one, this is one, this is one, this is one more. அந்த மாதிரி you can very easily see that it is actually what parallelistic in nature இல்லையாப்பா? Yes. அது இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what else can you see? You can see that it is having multiple nucleuses வந்துட்டு இருக்கு. Okay, எத்தனை nucleuses இருக்கு பாருங்க. How many nucleus do you have? See, I'll just give you another very interesting picture. Just give me 1 minute.
Sorry, it seems I didn't even unmute it and I was talking. I'm so sorry. Just skip those parts and you just come over here. I'll again tell you what did I see. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல you can see இங்க இப்படி are having one இல்லையா, this one. Wait, I'll just take another color. This line, 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 this line. That is this entire region. What is this now? It is a muscle cell. Okay, each and everything is a muscle cell. This 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 is also a muscle cell. இல்லையா பா? Yes பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what we will be having over here and வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்க மசில் செல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த மசில் செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will they all have? This is myofiber. Myofibril will have myofibril, isn't it? Myofibrils இருக்குமா? Yes. இந்த myofibrils வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா if this is your myofibrils னா these are your myofibrils. Yeah, actually very parallel in nature. Yes. Okay, இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் they will be having something called as மியர் சர்க்கோமியர். சரியா, அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க சர்க்கோமியர் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இப்போதைக்கு இது ஒரு மசில் ஃபைப்ரில், இது ஒரு மயோஃபைப்ரில்னா இங்க இதுக்கு சர்க்கோமியர் இருக்குன்னா இதுக்குமே அங்கேயே தான் இருக்கும். லைக் சர்க்கோமியர் வந்துட்டு எக்ஸாக்டா இதுக்கு இங்க இருக்குன்னா அப்படியே கீழே தான் இதுவுமே இருக்கும் தவிர இங்க ஒன்று சர்க்கோமியர்னா இது இங்க இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ தட் வில் பி சேஞ்சிங். ஓகேவா? எஸ். சி it will not be changing. ஓகேவாப்பா? ஓகே. ஆனா வந்துட்டு இப்போ let's say that this is இது வந்துட்டு ஒரு மசில் செல்லோடைய ஒரு பர்டிகுலர் மயோஃபைப்ரில்னா இப்போ இது வந்துட்டு வேற இன்னொரு மசில் செல் இங்க இருக்கு, அதுல ஃபைபர்னா அது வேற இடத்துல இருக்கலாம். ஓகேவா? வேற இடத்துல இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரே இடத்துலயும் இருக்கலாம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இங்க இருக்கிற இந்த சார்கோமியர் இருக்கு இல்லையா, இந்த சார்கோமியர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா சேம் பேரலா இருக்கனால இந்த சார்கோமியர்ல வந்துட்டு இட் இஸ் ஹேவிங் a few things and நான் சொல்றேன். I'm not telling anything called as thin filament, thick filament. I'm not telling anything about actin, myosin, tropomyosin, all of these things at all. I'm not telling you. Okay, why? Yes, so you don't have to remember them. Just remember that sarcomere will be present in your myofibrils. Sarcomere is the thing that is responsible for the striating appearance over here. Okay, Papa? Fine, right? Yes, Papa. இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு பார்க்கலாமா? Yes, then is their location. So what is their location, appa? What is their location? See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is found attached to the bones. Bones and also what part? ஆனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா most common partல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா to find it with such muscles are வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா armsல இருக்கும். ஏன்னா லென்த்தியான போன்ஸ்ல அது மோஸ்ட்லி இருக்கும். ஆர்ம்ஸ்ல இருக்கும், லெக்ஸ்ல இருக்கும். தென் ஆல்சோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பாடி வால்ல இட் வில் பி பிரசன்ட். ஏன்னா பாடி வால் என்ன இருக்கு, பாடி வால் வந்துட்டு இஸ் யோர் ஸ்ட்ரக்சர். பாடி வால் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர், பாடிக்கு வாலுக்கு கீழே அப்படியே போன்ஸ் இருக்கும், போன்ஸோட அட்டாச் ஆயிக்கும். அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஃபேஸ்ல இருக்கும். வைப்பா ஃபேஸ்ல தான் we will be doing lot of voluntary actions. Face is full of skull. நீங்க ஃபுல்லி ஆக்சுவலி ஸ்கல் இஸ் திஸ் யா மண்டை ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்கல்னால ஓவர் இயர் ஆல்சோ வில் பி ஹேவிங், தென் இந்த நெக் ஆல்சோ வில் பி ஹேவிங் திஸ் a lot. I don't know why it is present in your neck, but it is there in your neck also it seems. Yes. இப்போ வந்துட்டு these are the things that you have இல்லையா. Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is your functions. What are these functions? Yes. So இப்போ functions முடிஞ்சிட்டு I'll be just giving you a 15 minutes of break, okay? Because last time I said 15 minutes, but it was just 5 minutes. So I'll just give you a 15 minutes of leisure break. Then we'll be going to smooth muscles. But by the way, smooth muscles வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be half of the content of this one. Cardiac muscle is a little bit lengthy. It is the most biggest thing. But that will be also, kind of very small when we are cannot say that it is completely half. Yes, the structure is a little bit, kind of confusing. That's it. Okay. Yeah. Idora structure, how we have studied it. Yeah, I think your structure for this is very clear. Yeah, yes, ma'am. By the way, the structure that we were studying is completely for now. We're not going to experiment in the structure Allah for this muscle. Yes, it is not generally for muscles. This structure is not generally for muscles. This specific structure is actually specifically for your skeletal muscle. Okay, right? It is specifically for your skeletal muscle tissues out here. Structure. Okay, I hope you all will be getting me. Do not get confused by writing it for any other thing. Okay. எஸ். ஸோ வாட் இஸ் தேர் ஃபங்க்ஷன் அப்பா? ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு 2 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. இது வந்து இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைப்டு மசில்ஸ். இது வந்து என்னது, ஈஸியாக ஸ்ட்ரைப்டு மசில்ஸ் இல்லையா. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைட்ஸ் ஃபோர்ஸ்,
Then also what does it do? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it provides force for locomotion. Then அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, and also all other voluntary movements of the body வந்துட்டு இதுதான் பண்ணுது. all other movement வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, sorry movement இல்ல movement. இதான் வந்துட்டு பண்ணுது. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு it is very powerful in nature and will undergo rapid contraction. Okay பாப்பா, இது ரேப்பிடான வந்துட்டு கான்ட்ராக்ஷன் வந்துட்டு it will be undergoing. Okay, yes, these muscles வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they will be getting rest. Okay, yes, they'll be getting tired. They would need a rest. Yes, pap. So yes, pap. So over here வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, with this um this entire skeletal muscle வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is completed. Then what do we have? We have muscular. Sorry, we have smooth muscles or also known as unstriped or non-striped. Okay. Okay. So we will have a 20 minutes of break here at the clock. Okay, well, exactly at when shall we meet now? Hmm? Skip to 40 minutes or back at 3:27. Sorry, the 3:27. Okay, so 3:27, then break time.
Okay, okay, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. Okay, அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we have smooth muscles. What do we have, pa? What do we have, pa? We have smooth muscle fibers, okay? What are these smooth muscle fibers also known as? Hmm? Any idea for the name of the smooth muscle fibers, pa? And the smooth muscle fibers are also known as unstriped or non-striated. Okay, wow. So this is the name of the smooth muscles. Okay, wow. Yes, pa. So smooth muscles na வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what does it mean? See, but first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, smooth muscles are found in the walls of the hollow visceral organs ல வந்துட்டு இருக்கும். Okay, where is it found? Pa? It is found in the hollow visceral organ. That is, except the except that of the heart. Okay, wow. Okay, except where? Except where is it found? Except in heart. இல்லையா? Okay. So what are visceral organs? What are visceral organs? Tell me what are visceral organs? Wait a second, pa. See, visceral means whether means related to the internal organs of the body level that it will be fine. See, organs that is inside body cavity. Okay, yes. See, this is our body cavity. For an example, is our eye inside our body cavity? No, it is not inside our body cavity. Nose, no. Mouth, no. What about the male reproductive system? No, it is not inside our body cavity. What about nails, hairs? These are also not inside our body cavity. Yeah. Then what are inside our body cavity? Heart is there. Okay, I see. So visceral organs are those organs. Organs that are found in the body cavity. Okay, so what is your body cavity, pa? What is your body cavity? Your body cavity is very simple, yeah. That is, let's say that I will be standing up, okay. So hereby you can see this is my body, okay. Yes. So the hereby inside whatever I have, okay. Inside I'll be having some cavity, yeah. That is, let's say that, let's say what? Let's say that I'll be having ribs, like this, yeah. So it'll be forming a cavity inside, okay. In the Mario, it will be forming, yeah. ஓகேவா எஸ் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் யார் யாரு ஹார்ட் தென் லிவர் லங்ஸ் எக்ஸெட்ரா கால் பிளாட்டர் வந்துட்டு வரும் லிவர் வந்துட்டு வரும் ஹார்ட் வந்துட்டு வரும் இன்டெஸ்டைன் வந்துட்டு வரும் pancreas வந்துட்டு வரும் ஓகே பிரெயின் வந்துட்டு வரும் எவ்ரி திங் ஓகே த திங் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ் வில் பி கமிங் அண்டர் திஸ் பார்ட் ஒன்லி ஓகேவாப்பா எஸ் தான் எக்ஸப்ட் ஹார்ட்ல மட்டும் இது வந்துட்டு இருக்காது ஏன்னா ஹார்ட்ல வந்துட்டு ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் சி இன் கேஸ் ஆஃப் ஆர் ஸ்கெல்டல் ஸ்கெல்டல் மசிலுக்கு ரெஸ்ட் தேவைப்படும் ஓகேவா சி ஸ்கெல்டல் மசில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தோஸ் மசில்ஸ் விச் ஆக்சுவலி ஹேவ் அ வெரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஜென்ரலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we are aerobic organisms ஓகேவா yes we are aerobic organisms that means what aerobic organisms வந்துட்டு are those organisms which needs oxygen in order to get energy ஆனா let's say that you are doing lot of work suddenly நீங்க வந்துட்டு ஓடுறீங்க இல்லைன்னா you are trying to kill someone or else you are trying to shoot someone or else you are trying to do something ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது what will happen பா
Yeah, in that time, I'm just kidding, okay? Yeah, see, in that time, what will happen is, you would need lot of energy. Yeah, okay, see, அதில் your muscles பார்த்தீங்கன்னா need a very vital amount of energy. நிறைய amount of energy உங்க muscles கண்டிப்பாக தேவைப்படும். Okay, but அதுக்கு நிறைய amount of oxygen தேவைப்படும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா your heart will be beating so much faster when you're exercising or when you're running, so that all over your muscles நிறைய oxygen கிடைக்கலாம். ஆனா அதுமே பத்தாது. Even that will not be enough. சரிங்களா? ஓகேவா? ஈவன் தட் வில் நாட் பி எனஃப் ஃபார் ஆர் மசில்ஸ்க்கு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்னா தேர் வில் பி ஸ்லைட்லி ஃப்ரம் ஏரோபிக்லேருந்து தேர் வில் பி கமிங் டு யோர் எனரோபிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்துருவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் கம்ப்ளீட்டா பிரேக் டவுன் ஆகாது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் லாக்டிக் ஆசிட் அது மாறிடும். ஜென்ரலா as we are aerobic organisms, glucose complete breakdown agi CO2 H2O plus energy மாறிடும். But in that particular condition la mattum glucose complete break agama it will become as a lactic acid. Lactic acid பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அப்படியே நிறைய இங்க செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சோம். ஓகேவா? நம்ம பாடிஸ்ல எல்லாம் it will be secreting a lot. அந்த காரணத்தினால பாத்தீங்கன்னா you know next day, like let's say that நீங்க ஒர்க்கே செய்ய மாட்டீங்க, but then you are doing 100 sit-ups. You do that, okay? Let's say that I don't think many of us would do 100 sit-ups daily. Yeah, you just try to do 100 sit-ups now. இப்ப போய் நீங்க போய் பண்ணி பாருங்க. What would you have? Next day பாத்தீங்கன்னா you will be feeling pain, severe pain. Okay, not that much big pain, but you cannot sit properly. Sit பண்ணும்போது கூட அப்பா அந்த மாதிரி you should say இல்லையா? Yes, because of a lactic concentration. ஏன்னா lactic acid இருக்கனால lactic acid precipitate வந்துரும். So because of that, you will be feeling that feeling, okay? Yes, that is the reason why it is in such a way. Okay, yes, pa. So, okay. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா also these are involuntary. What is this? This is involuntary organ. Sorry, this is an involuntary muscle. Okay, இது involuntary ஆக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Okay, now let's see about its structure. You know what? See, actually, it's very hot in here. Just give me around. I know, இப்பதான் break எடுத்து எனக்கு தெரியும். I have some work. I'll come after 5 minutes. Within 5 minutes. Just give me 5 minutes. I'll drink water and I'll come.
Actually, I'm having one of the most idiotic arrangement of my. See, by the way, yes, I am telling that if you all want my room or இது வேணும்னா ask me, I'll definitely give you. Okay. Yes, ma'am. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, we have a smooth structure பார்க்கலாமா? So what is the structure? What is the structure that you all think it is? Okay. ம். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் மசில் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் ஸ்மூத் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் பி எலாங்கேட்டட் ஸ்மூத் muscle fibers or cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what these are actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are actually elongated and spindle shaped. ஓகேவா எஸ் அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what does it mean by spindle shape இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா where pointed இல்லைன்னா வந்துட்டு tapered at the ends. Yes pa, what are these pa? These are வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா tapered இல்லைன்னா வந்துட்டு pointed at the ends வந்துட்டு இருக்கும் ஓகேவா ம் அதாவது what does the word tapered இல்லைன்னா வந்துட்டு pointed at the ends வந்துட்டு mean pa? That means வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க you can see pointy-ஆ இருக்கு. This is what pointy in structure where you can see pointy-ஆ இருக்கு இல்லையா is இங்கேயுமே ஓகேவா எஸ் பா அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is this known as? This is known as fusiform. இந்த பாயிண்டடா இல்லைன்னா டாப்பரி ஏதோ இருக்குன்னா will be saying that as fusiform. ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு this one you know uh, இது has been fused with this இல்லையா you can see இல்லையா that is this one part has been fused with this so அதேதான் same here this part has been fused with it இல்லையா so அதனாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this structure is actually known as okay and அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா and um, mm, broad in the middle வந்துட்டு it will be there ஓகேவா ends and அதே மாதிரி broad in the middle like this வந்துட்டு it will be broady in thick and will be fused in the here ஓகேவா எஸ் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தி செல்ஸ் அது இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்டு டுகெதர் பை செல் ஜங்ஷன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பண்டில்டு டுகெதர் என்ன கனெக்டிவ் tissue ஓகேவா எஸ் தேர்ஸ் ஆர் bundled together in a connective tissue sheathல வந்துட்டு these are all bundled ஓகேவா so these cells are held together by cell junction and பண்டில்டுனா என்னப்பா இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்கே ஸ்மூத் மசில்ஸ் இங்கே ஸ்மூத் மசில்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குமா இதெல்லாம் ஒரு பண்டலாக இருக்கும் லைக் திஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு எப்படி காமிக்கணும் இப்படி காமிக்கணும் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் பி ஹேவிங் வாட் இட் வில் பி ஹேவிங் லாட்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் லைக் திஸ் இட் வில் பி பண்டில்டு பை வாட் இட் வில் பி பண்டில்டு பை வாட் it will be bundled by a it will be bundled together by a connective tissue sheath. Someone shouting in Kannada. Yes. See, I am studying in Hosur, but I'm living in Attipalli. Hmm. Okay. So, yes, அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா each muscle cell இருக்கு இல்லையா it is enclosed in a simple plasma membrane வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be enclosed. ஓகேவா each muscle cells are enclosed
A simple plasma membrane அதாவது see இப்போதைக்கு வந்துட்டு this is your spindle shaped cell. Yeah, this is your spindle shaped cell. Yeah, it is actually how இது பார்க்கறதுக்கு லைக் திஸ் மாதிரி இல்லையா இருக்கு. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் கேன் யூ சீப்பா இதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இட் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் பை அ சிம்பிள் மெம்பரேன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். வாட் இஸ் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி யுவர் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஓகே, இட் இஸ் அ சிம்பிள் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இன் ஸ்ட்ரக்சர். இட்ஸ் வெரி ஹாட் டுடே, ஏன்னு தெரியல. Generally, it will be freezing cold. We can't even go out. உண்மையாலவே more than 6 ஆயிடுச்சுன்னா 6க்கு மேல we can't step out of the house. அப்படிதான் இருக்கும் the climate itself over here. Even during daytime also it will be so cold. நிறைய பேர் ஸ்வெட்டர் போட்டு தான் சுத்துவாங்க. But today it is very hot. I don't know. Not very hot. One of the most coldest day in Dharmapuri கூட இப்படிதான் இருக்கும். But yeah, அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you can see this, there is sarcoplasm. This is your sarcoplasm. What is your sarcoplasm? This is your sarcoplasm. Okay, see, this is your sarcoplasm where you can see your myofibrils are there. Where myofibrils are there. Yeah, அங்கேயுமே there was myofibrils. But over there வந்துட்டு எப்படி இருந்தது? That was in the not in muscle cells. இங்கேயுமே muscle cells தான் இருக்கு. But that muscle cell was how far? பேரெல்லாம் இப்படி இருந்தது. Isn't it? இல்லையா? But இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா your myofibrils are like this. ஓகேவா? both are same only, but just கொஞ்சம் difference. Okay, yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு sarcoplasm is there, then you can see that nucleus. But அங்க எத்தனை nucleus இருந்துச்சு? Over there it was polynucleated, but over here how much nucleus are? It is just a single nucleus இல்லையாப்பா? அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there is a single centrally located oval nucleus in the center of cytoplasm. Okay, in the center of the cytoplasm. Okay, in the center of the cytoplasm, as you all can see, there is a nucleus which is centrally located. Like if this is the entire cell, see, it is exactly in the central axis. If this is the entire width of the cell, exactly in the central axis, isn't it? Right? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what else you have? That's it. Okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா then what do you have? See, so இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are all uninucleated. Okay, these are all uninucleated. அதே மாதிரி these are all delicate in sense what very softy. See, all of our internal organs are very soft in nature. Okay, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டல் த்ரெட்ஸ் வந்துட்டு மயோஃபைபிரல்ஸ் வந்து ரன் லாங்கிட்யூட்ல தான் இருக்கும். ஆனா தீஸ் ஃபைபிரல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they'll not show any light or darkness. Sarcomere at all will not be like that at all. Okay, yes, that is why we'll be calling this as smooth. It will be it will be completely smooth, like entirely வந்துட்டு ஒரே கலர்ல தான் இருக்கும். It will not be striped or it will not be striated at all. Okay, yes. இதுல வந்து myofibrils will run longitudinally, isn't it? It will run longitudinally, right?
லைக் திஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு it'll be running இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து these fibrils do not show any any light or dark bands வந்துட்டு இருக்காது. ஓகே, எனி லைட் ஆர் டார்க் பேண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அதனாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் வாட்பா, இட் இஸ் நோன் அஸ் வெரி ஸ்மூத் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ். ஓகேவா. எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் தியர் லொகேஷன். வாட் இஸ் தியர் லொகேஷன் அப்பா? The location is very simple. These are found in the posterior part of what? Posterior part of esophagus. Vagus வந்துட்டு these are all found. Okay. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will also have this is in stomach. Okay, then where else is it found? In your intestine. And also வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா lungs. Then urinogenital tract. Tract. Then urinary bladder. Blood vessels. Iris of eyes and etc. Iris is inside only or body cavity. Um, See, eyes is also inside your body cavity now. எப்படி தெரியுமா? You have to close your eyes. Okay, just close your eyes. Just if you are closing your eyes, you can see eyes had been covered, and அதே மாதிரி there is skull over here, like the skull is here, and then hereby you can see that your eyelashes, not eyelashes. What is this? This tissue. Okay, I don't know the tissue's name, but this one will be covering this eye. Yeah. Hmm. Eyebrow is this. Eyelashes are these. Eye tissue. Eye flask. Eye flask. Flask. Something. Okay. Yes, pa. So, these are locations are there. Then what about their functions? Right over here. I can. Okay, what is there, pa? There is, in the involuntary movement in the body, such as peristaltics. Already எழுதியாச்சு peristalsis. See that writing was oops. இங்க தெரியலையா உங்களுக்கு? Now it is visible இல்லையா? Peristalsis. Peristalsis is what, pa?
I think you all would have studied this in 10th. If you have not, then I'll just tell you. Just remember this, okay, ma'am? Yes. See, peristalsis அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something where you'll be having a esophagus. Esophagus is what your throat canal or your throat ஒரு டியூப் மாதிரி போகும். Okay, here there will be a tube like thing. அதில் தான் நம்ம food போகும். So food வந்துட்டு இப்படி இருக்கும். I have already explained your peristalsis, but yet I'm again explaining this. Okay, இது வந்துட்டு if this is what your canal னா food வந்துட்டு இதுக்குள்ள போகணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், கெனால் வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும். ஸோ உள்ள போய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? யூ கே நாட் ஹேவ் யுவர் ஏர் அட் ஆல். ஓகேவா? ஏர் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் இன் த சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் யுவர் ஈசோஃபேகஸ் தான். ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா in order to get this food over here, அதுக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will that is to your stomach. Okay, stomach is over here. It is over here below your ribs க்கு கீழ இருக்கு. ஓகேவா? Yes, if this is where your ribs are, then இங்க வந்துட்டு it will be you will be having the stomach. Okay, right side you will be having liver, left side you will be having the stomach. Okay, yeah, don't worry, you will not get confused at all. Right side will be always for liver. Okay, yes, what was I telling you? Peristalsis இல்லையா? ஸோ நான் ஃபுட் எக்ஸாக்டாக இப்படி உள்ள போகணும்னால அந்த அந்த பைப் இருக்கும்ல, அந்த பைப் வந்து எப்படி இருக்கும்னா it will be going like this, then it will be swelling, then it will be swelling, it will be swelling, it will be swelling, it will be swelling. That movement is what means peristaltic movement. Okay, vomiting is done by antiperistaltic movement. Okay. And we have to see regarding a few things. Is so what's your first thing to be seen? Oh, it was 76% areas. Huh? So the first thing to be seen is what is your single unit smooth muscle. Then also you have a difference called as a multi-unit smooth muscle. Like what is the difference and what are all of these things? This is your first thing. So shall we see that part? Okay. Actually, I did know that. See, wait a second. I'll just check. String and it is visible. Yeah, okay, anyways, fine. See, so your first point is, see, first of all, வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there are two types of smooth muscle arrangement வந்துட்டு ரெண்டு வகையா இருக்கு. ஒன்று வந்துட்டு single unit, அதாவது வந்துட்டு unitary smooth muscle, அதாவது single unit of smooth muscles இருக்கு. அதே மாதிரி multi unit of smooth muscles இருக்காங்க இல்லையா? Yes பா. See, the main difference வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is how the individual smooth muscles வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be communicating and actually will be contracting. இப்போ smooth muscles வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா how they are joined together, how they are communicating with each other, how they are contracting. அதை வச்சு தான் வந்துட்டு we have segregated this into two different varieties. Okay, why? Yes. So your single unit வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா smooth muscle is very simple. That is where நிறைய smooth muscle cells இருக்கும் இல்லையா? That is your smooth muscle fibers இல்லைன்னா smooth muscle myofibers இருக்கும். myofibers இருக்கும் இல்லையா? Yes. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are actually connected together by a gap junction. ஆல they will be connected. Okay, why? Yes, pa. So we all would have known cell junction. What is this gap junction? What is this gap junction? Gap junction, gap junction. Huh? See, gap junction அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா a type of cell junction தானே. Cell junctionல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there are many different types இல்லையா? How many types are there? Three different types of cell junctions are there. Correct இல்லையா? Tight junction இருக்கு, then there is gap junction இருக்கு, then அதே மாதிரி adherent junctions இருக்கு, junction இருக்கு. ஓகேவா? எஸ்பா. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is connected by gap junction. ஓகேவா? ஸோ
அதில வந்துட்டு செல் ஏ இருக்கு, செல் பி இருக்குன்னா, plasma membrane of the two cells வந்துட்டு ஜெனரலா வந்துட்டு would have been separated. But in the gap junction, there will be some tiny channels that will, you know, be like this. I have already explained this very clearly, but yet I'm explaining this again so that you will not be getting confused. இங்க நடுவுல வந்துட்டு கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். But you just imagine, you just forget that. நடுவுல வந்துட்டு there will be a channel like thing, a protein like thing will be there. Okay, va? That is what known as a gap junction. The cells of நிறைய cells வந்துட்டு are connected by what path? These are all connected by your gap junction ல connect ஆகிருக்கும். சரியா? Okay, இப்போ let's say that when one cell is being stimulized, இல்ல when one cell is getting nerves ல இருந்து வந்துட்டு order வருது, come on start to contract அப்படின்னா என்ன ஆகும்? So electrical signal வந்துட்டு can spread through each and every cell. Okay, va? Causing all the cells, like many cells, to contract together as a single unit. They'll all be contracting. Okay, va? Yes, fine. So example is intestine, uterus, then urinary bladder are the best of the best of the best examples. Okay, papa? Yes, sir. So yeah. Yes, but what about your multi-unit smooth cells? இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, smooth cells are actually more independent in nature. They do not have gap junction. See, gap junction is the thing that makes this smooth muscle as a single unit smooth muscle. But whereas your multi-unit smooth muscle is not like that. Okay, இங்க வந்துட்டு there is no gap junction, இல்லைன்னா வந்துட்டு very few gap junctions இருக்கு. So they will all be separated. சரியா? Okay, over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா single unit smooth junction, it is all together a unitize ஆகிருக்கும். So they will all be acting as a single unit. They'll be all acting. Okay, va? When one stimulus is there, that is more than enough to compress all of these cells. But over here இங்க அப்படி கிடையாது. இந்த மல்டி யூனிட்ல வந்துட்டு there are only கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் ஜங்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது அங்கங்க. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நிறைய மல்டிபிள் யூனிட்ஸ் ஆஃப் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு மல்டிபிள் நியூரல் transmitters இல்லை நியூரோ transmitters are actually required so that all of them can start to contract uniformly. ஓகேவா? ம் ம் இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they have number of muscle fibers closely joined by what? Gap junctions. Okay, Papa? Okay. Yes, pa. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what about your multi-unit smooth muscle, pa? Your multi-unit smooth muscle வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually something like this. See, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they have number of muscle fibers are actually they have number of muscle fibers that are not closely related, that are not closely united, that not so closely related, or you can say also they are not that closely joined. Okay, right? Yes, ma'am. So these are the types. Yes, so these are the types of points that I would like to tell all of you guys. Okay, ma'am. Yes. So what is your second point, pa? Tell me about your second point. இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா so all fibers all the fibers contract together. Okay, but together they'll be contracting as what, pa? As a single unit automatically and rhythmically. Okay, va? Yes. எல்லா ஃபைபர்ஸ்மே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will actually contract. Okay, va? Yes. As together as a single unit and then in a very rhythmic way. But இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா individual fibers contract as separate units more or less
Yeah, more or less, yes. Independent muscle fiber. Okay, independent muscle fiber. Hey, இருங்க. Okay, okay. Wait. Ah, what is this? Hmm. Okay. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what are these examples, pa? Where can you find all of these, pa? Hmm. The example வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, something where you can see that இதுக்கு வந்துட்டு hair root and on walls of large blood vessels. இங்க வந்துட்டு it is like, walls of hollow visceral organ like stomach, intestine, urinary bladder. Hmm. Okay, well, all of these things are actually over here. Yeah. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what do we have over here is we have cardiac muscles. What are cardiac muscles now? Tell me, what are cardiac muscles? Huh? See, cardiac muscles are specialized types of cells which are actually, I'll tell you, and that's it. With this, we'll be ending this session, which is actually, it has taken around 3 hours. Okay, yes, we'll complete பண்ணதுக்கு around 3 hours பக்கம் வந்துரும் if I complete this cardiac muscles. But again, I'll be taking another session. Now only now 6 o'clock I'll begin another session. 6 o'clock to 9 o'clock. 9 o'clock வராது. I'm not 1 hour for the nervous issues. So nervous issues go 1 hour is more than enough. You know that? So 7 o'clock I'll complete to 7:30 I'll complete. 1.5 hours is maximum enough for the most. எதுக்கு அவ்வளவு நேரம்? Yes. Uh, இதுக்குமே 20 minutes is enough. Not half an hour is needed, but 45 I'll complete. Okay, ba? 2 hours 45 I'll complete this. Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what are your cardiac muscles? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is exclusively present muscle fibers இருக்கு இல்லையாப்பா? Okay, so see, these cardiac muscle fibers, oh my god, இது என்னது இது இன்னைக்கு சண்டே ஆகிருச்சு. 1 week வந்தே நான் 4 லெசன் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன், which is very less actually. Yes, see, cardiac muscles are exclusively present in the heart. Where are they all present, pa? They are exclusively present in the heart. ஓகேங்களா? எஸ் பா. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, they are actually involuntary in their action. Okay, right? Fine, these are all involuntary in actions. Next வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, um, is their structure. OPS is running low.
Okay, fine. Hmm. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the structure is very important part. The structure வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is kind of little bit, not little bit, it's extremely important. Yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா I'll just drink water. Hmm. Yes. See, cardiac muscles வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are actually composed of branched fibers வந்துட்டு இருக்கும். I keep my image over here. அங்க எதுவும் எழுத மாட்டேன், ஸோ அங்க இருக்கட்டும். ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will have branched fibers. It is a very unique thing for them, you know, because வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's say that there is cell junction, or let's say that there is some sort of intercellular material na. The thing is that that cell junction can break. Okay, cell junction can break. But let's say that two cells are interconnected. Rather than having a cell junction at a specific point க்கு பதிலா two cells have been merged together அப்படின்ற பட்சத்துல then how will it be? எது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்? You holding someone's hand is actually stronger. Okay, let's say that this hand and this hand I'm holding like this. இப்படி ஹோல்ட் பண்றது ஸ்ட்ராங்கரா இருக்குமா, இல்ல நான் ரெண்டு ஹேண்டுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எப்படி மெல்ட் பண்ணி இப்படி நான் ஒட்ட வச்சிட்டேன். Okay, I have just melted these two hands. Then I have made them to still இது ரெண்டு ஹேண்டுமே தனித்தனி ஹேண்ட் கிடையாது, ஒரே ஹேண்டா நான் மாத்திட்டேன். Now which will be very easier to take off. இப்படிக்கு தானே ஈஸியா எடுக்க முடியும் than them being like as a single unit ஹேண்டா இருக்கிறது, isn't it? So அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே as cardiac muscles இருக்கிறதுனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they will be contracting and they will be relaxing, contracting, relaxing, contracting, relaxing, contracting, relaxing, contracting, relaxingனால இந்த டைம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரெஷர், நிறைய ஸ்ட்ரெஸ், நிறைய டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் அதுக்கு இருக்கும். ஏன்னா வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குப்பா, வேலை காரணம் சரியா. அந்த காரணத்தினால வந்துட்டு what will happen in that specific time, they can rupture ஆகிறதுக்கு அதிக chances இருக்கு. In order to prevent this ruptureக்காக வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா God has given a specific type of tissue that is especially present in our heart, so that வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen pa, so that in that particular timeல வந்துட்டு this it will not be ruptured. Okay, rupturing of heart வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be a very rare event வந்துட்டு it will be changed. Just increase my fan speed. Okay, see. So, do you guys hear some sort of noise of the fan? Generally, it's a white color because of the mic. Okay, let's say that this fan I'm holding it. Okay, fine. Do you guys hear some sort of noise of the fan? Okay, no, we don't hear anything, yeah. So that is far better. Okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's say that I've explained this pretty good. Okay, yeah. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's say that you have your branched fibers வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா. Yes, இது இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா each and every fiber இல்லைன்னா வந்துட்டு cell வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, it is actually surrounded by sarcolemma and also cytoplasm வந்துட்டு இருக்கு. What is your sarcolemma pa? So this is your sarcolemma. This is your sarcolemma. Okay va? Yes. Give me 3 minutes. Okay, just give me 5 minutes. Okay, just give me 5 minutes. I have some doubts. I'll just clarify that. Okay.
Okay. Yes, 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 yes. Okay, okay, okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it has branched fibers இல்லையா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா each fiber எல்லாம் வந்துட்டு each and every cell வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually having sarcolemma. By the way, see over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is a single cell. Okay வா? This entire thing is a single cell. அதே மாதிரி this entire thing is a single cell. Okay, அதே மாதிரி this entire cell is a single thing. அதே மாதிரி each and everything வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be what pa? Will be a single cell இல்லையா? Yes. Okay. இப்போ பாத்தீங்கன்னா this entire single cell வந்துட்டு you have how many nucleus? You have only one nucleus இல்லையா? Yes. அதே மாதிரி here one nucleus, here one nucleus, here one nucleus, one மாதிரி you have one nucleus இல்லையாப்பா? Yes பா. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have over here is actually it's very simple. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா cardiac muscles are actually composed of branched fibers வந்துட்டு are actually they are composed இல்லையா? Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's say that each and every fiber இல்லைன்னா வந்துட்டு cell is actually surrounded or actually surrounded by sarcolemma. What are all these surrounded by? They're all surrounded by sarcolemma. Okay, Baba. Yes, pa. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what else they all have? They all have um, cytoplasm. Cytoplasm. Okay, cytoplasm na என்னதுப்பா? It is your sarcoplasm. Sarcoplasm இல்லையா? Yes, pa. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what else do they all have? Okay, and also and they have uh, centrally located nucleus. Centrally located nucleus. So that is going to be what? That is going to be வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா uninucleated. Okay, well, these are all uninucleated. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they do have myofibrils. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be having transverse இருக்கக்கூடியது. இது வரைக்கும் how did we see? இது வரைக்குமே we had seen transverse தான். இப்படி இருக்குதுன்னா we had seen striations like this. இப்போ என்னது just this one வந்துட்டு இப்படி tilt பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ striations இப்படி இருக்கு. That's what we are seeing. No. Actually here the striations are not like that. இப்போ இப்படி இருக்குதுன்னா இங்க your striations are like this. இல்லையா? ம் அங்க எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? அங்க your striations were like this. Same தான், same தான். So you don't have to get confused at all. Okay. Yes, ma'am. So இங்க வந்துட்டு striations வந்துட்டு faint ஆன striations வந்துட்டு இருக்கு. Light bands, yeah. So light bands are present இல்லையாப்பா? This friend is often not writing so good. Okay. Okay. So what are sarcomeres pa? Sarcomeres வந்துட்டு we all know what are sarcomeres இல்லையா? We all do know what are sarcomeres. Okay. Yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா also what do we have? See, in addition
என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Yes. See, in the muscles எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, they all show densely stained cross bands வந்துட்டு இருக்கும். These are actually known as intercalated discs. At the intervals ல வந்துட்டு you will be having intercalated discs. This is an intercalated disc. This is an intercalated disc. This is also an intercalated disc. ஓகேவா? So இந்த intercalated disc இருக்கு இல்லையாப்பா, what are these intercalated discs? இதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா actually specialized regions of plasma membrane of two different adjacent cells of இருக்கிறதா வந்துட்டு இது. ஓகேவா? So இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they will have intercalated discs. ஓகேவாப்பா? இப்போ இந்த intercalated discsல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will you all have னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what are these intercalated discs பா? இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are specialized. This time I'll have to go a little bit beyond this. So இது வரைக்கும் நம்ம NCERT கொஞ்சம் beyond போனோம் இல்லையா, அதோட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் beyond போனா தான் நமக்கு வந்துட்டு it will be kind of easier in case of your circulation chapter. So I'll have to take a little bit more than that. Okay, so just கொஞ்சம் adjust பண்ணிக்கோங்க. How is my live going on? Because here my OBS connection is very bad. OBS connection ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா what happens is sometimes live வந்துட்டு கட் ஆயிரும். Then I'll be talking to myself only. சரி, அதை பண்ண அப்படியே நான் பார்க்குறேன் லைவ் எப்படி போகுதுன்னு. I think it's going now. 5 minutes 20 அச்சோ. It's going good. Okay, let it go. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா another than your specialized regions of specialized region of what pa? This is specialized region of two adjacent cells plasma membrane. ஓகேவா? எஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறனால ஸோ வாட் வில் டூ இஸ் இட் வில் ஸ்டார்ட் கண்டக்டர். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஏஓட்டா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வில் ஸ்டார்ட் டு கான்ட்ராக்ட். ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இங்கே போகணும்னா வாட் வில் ஹேப்பன் சி, இப்போ இப்படி தான் உங்ககிட்ட செல்ஸ் இருக்குன்னா இஃப் திஸ் இஸ் ஒன் கார்டியாக் செல்னா தென் தேர் இஸ் அனதர் கார்டியாக் செல். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வில் பி ஹேவிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். லெட்ஸ் சே தட் திஸ் இஸ் யுவர் நியூக்ளியஸ். It seems life has been why is it like this? 539 தான் இருக்கணும். 4000 இருக்க வேண்டியது இப்போ இவ்வளோதான் இருக்குது. Please do not get cut or at least intimate me that you are being cut. Let it be like that itself. Something one cardiac cell. This is another cardiac cell. So, the matter will be like say that this is for life is okay. I don't think it will be cutting because இத்தனை டைம் OPS connection மோசமாயிருச்சு. I'll believe that and I'll continue the live பா. ஓகேவா? எஸ் பா. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will this do பா? Tell me what will this do? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா boosts the cardiac உடைய வேவ் இருக்கும் இல்லையா, லைக் இங்க தான் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ்லாம் வருது இல்லையா மற்ற இடத்துக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணி பார்த்துக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் எல்ஸ் டஸ் வில் இட் டூ யூ நோ? வாட் எல்ஸ் வில் இட் டூ யூ நோவா? எஸ் சி, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஆல்சோ பெர்மிட் கான்ட்ராக்ஷன் of from one cardiac cell, from one cardiac fiber to
another. So அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா all the fibers will be contracting as a unit, or they'll all be contracting. Okay va? So அதனால வந்துட்டு we don't have any specialized classification as um, single unit smooth cells and then வந்துட்டு multi unit smooth cells, and we don't have that. Okay va? I hope you all are kind of okay with it. Yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will have locations. Okay, then we will also have functions. Okay va? அது இல்லாம next we will be going to extra points of this cardiac cells. Okay, yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have locations இருக்கு. Locations வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா heartல இருக்கும். அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will be having to deal with regarding of functions. Okay, see இப்போ functionsல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you have is இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா contract ஆகும், relax ஆகும். Okay, contract ஆகும், relax ஆகும், all of these things வந்துட்டு நடக்கும் இல்லையா? Of course, that's the function இல்லையா? uh, yes. Okay, contract ஆகும், relax ஆகும், அதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா rhythmically rhythmically வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நடக்கும் எல்லாமே. அது எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா never gets fatigue. Of course இல்லையா, it'll never get fatigue இல்லையா? அது இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what helps in transportation of blood. Okay. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு shall we talk little bit more than what we should we are supposed to talk in a see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have a few different types. Okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is, wait a second, I'll just draw something good. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு you will be having ஒரு node, and here also you will be having another node. Then இந்த node இங்க போய் extend பண்ணி போகும். இங்க வந்துட்டு you will be having three different fibers. Then அதே மாதிரி this வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be first of all like this. Then what will happen is இந்த மாதிரி இருந்து it will it will be going to two different ways. It will be splitting up இல்லையா? அதே மாதிரி you can see that there will be boundary with all. இது வந்துட்டு இப்படி போய்க்கும், இது வந்துட்டு இப்படி வந்துருக்கும் இல்லையாப்பா? ஓகேவா? So this is how the structure is going to be. ஓகேவா? Yes. So right, maybe yellow color would be good. ஓகேவாப்பா? Yes. இந்த மாதிரி வந்துட்டு it will be over here இல்லையா? See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you have over here is வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having a few different muscles வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மசில், அப்புறமா இங்க இருக்கக்கூடிய மசில், அப்புறமா இங்க இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரி you will be having few different muscles over here. அதாவது cardiac muscles நம்ம வந்துட்டு மூணா கிளாஸிஃபை பண்றோம். So your first muscle வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is going to be what? It's going to be atrial muscle. Okay, then your next muscle is going to be ventricular muscle. Okay, then the next one is going to be excitatory, then conductive muscles வந்துட்டு இருக்கும். What are these pa? Excitatory, conductive muscle fibers வந்துட்டு இருக்கும்.
Okay va. So yes, you'll be having all of these muscles இருக்குல்லையா. So அதே மாதிரி same இந்த பக்கமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா that is over here and then here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you'll be also having all of these. Okay va. Yes, so let it be like that itself. Okay va. Yes, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா single cell. Okay va. Where can I write? எழுதிக்கலாம் ஒரு நோட் பாயிண்ட் போட்டு. Another note point, that is single cell of cardiac tissue வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually known as what? Is actually known as cardiomyocyte. My myocytes, sorry, myocyte. What is it known as, pa? It is known as cardiomyocyte. Cardiomyo, not my, yeah, myocyte. Okay, but cardiomyocyte தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually what is it known as, pa? It is known as 154. It is what actually known as a cardiomyocyte. Okay va. Yes ma'am. அது இல்லாம வந்துட்டு now we have intercalated discs வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. இப்போ இந்த intercalated discsல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will it happen வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா see um, yes, அது இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what did we see as a single unit smooth muscles ன்னு பார்த்தோமா எங்க smooth musclesல. இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அதே மாதிரி smooth muscles வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will not be like entire நம்ம பாடியில இருக்கிற entire smooth muscles எல்லாம் ஒரே இதா இருக்காது. ஓகேவா. like it'll have some differences. Okay, if you don't understand, it's fine. See, heart இருக்கு இல்லையா, heart வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா entire heartமே connected ஆகதான் இருக்கும். Okay, entire heartமே connected ஆகதான் இருக்கும். If one cells get excited, then another cell will also get excited. All of this. That is what known as syncytium. Okay, syncytium. What does it mean, pa? Means if one cell gets excited, all others will for surety. Okay, all others will for surety. Okay. What is it known as, pa? It is known as வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா syncytium. Okay. Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா just ஒரே ஒரு நிமிஷம் 1 minute. Okay, right? Yes. Yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when we are talking about intercalated discs இருக்கு இல்லையா, let's say that this is your intercalated disc. Okay, இப்படிதான் இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு ஒரு intercalated discs வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். ஓகேவா. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you will be having is இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you will be having is very simple. See, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having your gap junctions வந்துட்டு you will be having. Okay, இவ்வளவு பெருசா இருக்கா. இங்க வந்துட்டு you will be having a junction. Why is it so big? Here also you'll be having a junction, and here also you'll be having a junction. Here one, then here one also you'll be having a junction. Okay, but yes. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you will be having in வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா you will be having a specialized structure. இப்படி வந்துட்டு you will be having. Okay, வா.
எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஹோப் யூ ஆல் கேன் சீ இல்லையா? இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோன் ஆஸ் யுவர் கேப் ஜங்ஷன்ஸ். ஓகேவா? எஸ். சி I'll draw that. Obviously, I'll write. So, gap junctions. What are your gap junctions, pa? ஐயோ. Okay, so these are your gap junctions. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what you will be having is you will be having your desmosomes. Okay, you'll be having what, pa? You'll be having desmosomes between gap junctions. Okay, ba? So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா your gap junction and this is your desmosomes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்மோசோம்ஸ் என்ன பண்ணும்னா மெக்கானிக்கலி வந்துட்டு கான்ட்ராக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். எலக்ட்ரிக்கலி கான்ட்ராக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றது இஸ் கேப் ஜங்ஷன். Connections are provided by your gap junctions, but mechanical connections are provided by one only by your desmosomes. Okay, Papa? Yes, sir. Fine, right? Yes. இப்போ what you will be having is you will be having different parts of syncytium. I have said that you have syncytium. Yeah. Huh? You'll be having your syncytium. Okay, right? Fine, right? Okay? Yes. Super. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you'll be having syncytiumன்றது different regionsல சொல்லியாச்சா? So your atrial region இருக்கும், then your ventricular region இருக்கும். So that is known as atrial syncytium இருக்கும், then your ventricular syncytium இருக்கும். Atrial syncytium, then your ventricular syncytium வந்துட்டு you will be having. ஓகேவா? இந்த ரெண்டு ரீஜனுக்கு வந்துட்டு நடுவுல ஒரு ரீஜன் இருக்கும் இல்லையா? that region is actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is known as what? ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் ரிங்னு சொல்லுவாங்க. ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் ரிங். ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் ரிங்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் வந்துட்டு எங்க கிரியேட் ஆகும்னா, இட் வில் பி கிரியேட்டிங் இன் யுவர் ஆர்டரி தான் வந்துட்டு இட் வில் பி ஏவோட்டால தான் இட் வில் பி கிரியேட்டிங். தட் இஸ் திஸ் பாயிண்ட்ல தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி கிரியேட்டட். ஓகேவா? இது இங்க இருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி கோயிங் ஓவர் ஹியர். ஓகேவா? பட் தி திங் இஸ் லெட்ஸ் சே தட் இங்க இருந்து மத்த ரீஜன்ஸ் தட் இஸ் இந்த என்டையர் ரீஜன் போகிறதுக்கு சரி, இங்க இருக்கிற என்டையர் ரீஜன் போகிறதுக்கு சரி, நத்திங் இஸ் நீடட் பிகாஸ் அங்கேயே வந்துட்டு கேப் ஜங்ஷன்ஸ் இருக்காங்க, தென் யுவர் டெஸ்மோசோம்ஸ் இருக்காங்க, தே வில் ஆல் டேக் கேர் ஆஃப் தி திங். பட் இன் கேஸ் வந்துட்டு லெட்ஸ் சே தட் you don't have your atrioventricular ring. அதாவது this entire region is what your atrioventricular ring is. That is a region where உங்களுடைய ஏட்ரியாவும் உங்களுடைய உங்க ஏவோட்டாவும் உங்க வென்ட்ரிகுலர் வந்துட்டு ஏவோட்டான்ற பாருங்க ஏட்ரியம். உங்க ஏட்ரியமும் see everywhere wherever I have said aorta or artery or anything just converted with atrium pa. ஓகேவா? Unfortunately I got little bit tongue slip ஆகிடுச்சு, or you can say that I got confused. Okay, yes. See இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this
என்டையர் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, இந்த என்டையர் ரீஜன் வந்துட்டு இப்போ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன நடக்கணும், ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் ரீஜன்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய இம்பல்ஸ் வந்துட்டு இங்க போகாம ஸ்டாப் பண்ணும். ஓகேவா, அப்படி ஸ்டாப் பண்ணாதான் எஃபெக்டிவாக வந்து நமக்கு ஹார்ட் வந்து பம்ப் ஆகும். இப்போ இங்கேயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குதுன்னா ஹார்ட் மொத்தமா சுருங்கிக்கும். பட் ஆக்சுவலி எப்படி நடக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பிளட்டிங் வந்துட்டு போர் ஆகணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்துட்டு 70% ஆஃப் த பிளட் வந்து இங்க வந்துட்டு வந்துடும். 30% ஆஃப் த பிளட் வந்து இங்க ரிமைன் ஆகும். அப்போ வந்துட்டு இங்க வந்து கான்ட்ராக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா 30% இங்க போயிட்டு இங்க 100% வந்துட்டு வந்துடும். அதன் பிறகு இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது அப்புறமா இது வந்து மூடிடும். இங்க இருக்க வந்துட்டு ஒரு ஃபிளாஸ்க் வந்துட்டு இருக்கும். இந்த ரைட்னா வந்து ட்ரைகோஸ்பிட் வால்வ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து மூடினதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது இங்க வந்து டைரக்டா வந்துட்டு உங்களுடைய ஆர்டரரிக்கு போயிடணும். ஓகேவா, உங்க ஆர்டரரிக்கு போயிடணும் பை கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் திஸ் இதுக்கு. இப்போ இன்கேஸ் வந்து இங்கேயும் தட் இஸ் யுவர் ஏட்ரியமும் உங்க வென்ட்ரிகுலர் சேம் டைம்ல உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குதுன்னு என்ன தெரியுமா நடக்கும்? வாட் வில் ஹேப்பன் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏட்ரியம் வென்ட்ரிகுலர் சேம் டைம்ல கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குதுன்னா, தென் இன் தட் ஸ்பெசிபிக் கேஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்டையர் ஹார்ட் வந்து சுருங்கிக்கும். அப்போ யுவர் பிளட் பம்பிங் வில் நாட் ஹேப்பன் இன் அ வெரி எஃபெக்டிவ் வே. ஸோ அந்த காரணத்துக்காக வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் ரிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் ரிங் இஸ் சம்திங் தட் வில் பி பிரிவென்டிங் வாட், இட் வில் பி பிரிவென்டிங் யுவர் what can I say? It will be preventing your electrical conductions. ஓகேவா, ஃபைனா. ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we will be having it in a very effective way வா it will be happening. Okay, right? Yes பா. It will prevent the electrical impulses to move from aorta, sorry aorta பாருங்க ATM, atrium to ventricles. ஓகே, அப்புறம் எப்படி வந்துட்டு சரி ஓகே நீ சொல்லியாச்சு. இப்போதைக்கு உனக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் அப்படின்றது ஆரம்பிக்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க வந்துட்டு ஏட்ரியம் வந்து ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்தாச்சு. சரி ஓகே, இப்போ ஏட்ரியத்துல ஆரம்பிக்குதுன்னா அப்புறம் எப்படி வந்துட்டு ஏட்ரியத்துல வென்ட்ரிகளுக்கு போகுது? அதான் இங்க தான் வந்துட்டு நமக்கு ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் ரிங் இருக்கே, அப்புறம் எப்படி இங்க போகும்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, வென்ட்ரிகல் ஏதோ ஒரு நோடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல கிடையாது. அதுக்காக தான் ஸ்பெஷலைஸ்டான கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கு. இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, நாட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு சொல்ற பாருங்க, ஸ்பெஷலைஸான டிஷ்யூ இருக்கு. தட் இஸ் நோன் அஸ் எக்ஸிடரி அண்ட் கண்டக்டிவ் மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இவங்க வந்துட்டு they'll be taking care of this conductions and all of these things. இவங்களுக்கு டைம் லாக் இருக்கும். அது இல்லாம யூனோவா they'll be having some time lag. பட் இதுவே இது இல்லைன்னா there won't be any time lag at all. So அதனால both will be contracting at the same time. ஓகேவா? எஸ். ஸோ contraction சேம் டைம்ல நடக்கவே நடக்காதுப்பா. ஓகேவா? ஸோ இட் will not happen in the same time இல்லையா? So yes, that's it. That's it. We have completed. We have completed. We have completed. Very good, Elia. Yes. So that's it for this entire muscle fibers. Like they won't be asking any questions further from this. In the topics, they'll not ask for at any time for your NEET examination because we have covered more than NEET. We have even been into NCERT topics. We have not NCERT, MBBS topics. We have been bunch of college portions also we have seen. Okay, why yes, college portions also we have seen more than college portions we have seen, and all of these MBBS portion also we have seen in this alone in the cardiac because it is very important. I don't think many of us would prefer to be normal doctor like just MBBS. We all would prefer to be doing PGs. Yeah, I'm not a MBBS aspirant. I want to become as a vet, but many of you guys I'm talking about. Yeah. So yes, pa, this is enough. I'm so hungry. I'm going to cook something and I'm going to eat the nap. Maybe 7. I'll be taking live and 9:30 I'll complete. 9:30 is too much. Just very conjugna you are having. Okay. Yes, pa. So thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. It's been a 3 hours live. 3 hours 15 minutes.